Good morning to all of you. అందరికీ శుభోదయం. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkar. This is a very good case for the police department because such things do happen and they should be dealt with harshly. Actually, this is a case where the Thane Additional Session Judge, you can read the case as State versus Ramesh Shitkar. So, this judge by name G.T. Pawar on 31/7/2025 sentenced the so-called Ramesh Shitkar for 1 day imprisonment and 10,000 fine. 10,000 fine imposed. What for? For slapping a police constable, that too a traffic constable on duty. Very good lesson for the people who violate the law. Because traffic police ఎండనక వాననక వర్షంలో చలికాలంలో ట్రాఫిక్ డ్యూటీ చేస్తూ ఉంటారు. నో డౌట్ వాళ్ళలో కూడా కొంతమంది మంచి చెడు రకాలు ఉంటారు. బట్ వెన్ దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద డ్యూటీ, దట్ టు యాజ్ పర్ ఎంవీ యాక్ట్ ఆల్సో, ఇఫ్ దే వాంట్ టు స్టాప్ ఎనీ వెహికల్, అందుకే అంట కానిస్టేబుల్ కూడా గవర్నర్ గారి బండి ఆపగలడు, మిగతా వాడు ఎవరు ఆపలేరు. A traffic constable can do that. Such is a powerful job. If you pick up a quarrel with him, if you slap him, definitely law will take its own course. That's what happened in this case. Right. So, case పూర్వపరాలకు వెళ్తే what happened in దాంట్లో on 18/11/2016, ఓయబ్బో 9 సంవత్సరాల నాటి కథ. On 18/11/2016, when the traffic constable was performing his duty in Cadbury signal point, Cadbury circle in Thane. And this man, Ramesh Shitkar, even though he was asked to stop the vehicle, he did not stop, picked up a quarrel with the constable and slapped him. Of course, this is a dispute between him and an auto rickshaw driver. ముందు వెనక సహజంగా మనం కోపం వస్తూ ఉంటుంది, ట్రాఫిక్ ఏరియాలో ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ యూ మస్ట్ బి పేషెంట్, ఎందుకంటే మనకన్నా ముందు ఎవడో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. కొంతమంది ఆరెంజ్ సిగ్నల్ రాగానే బయలుదేరే ప్రబుద్ధులు ఉంటారు, రకరకాలు ఉంటారు. కొంతమంది ఓవర్ స్పీడింగ్ మీద వెళ్తూ ఉంటారు, చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సో నేను ఎక్కడైతే నేను అడిషనల్ ఎస్పీగా రిటైర్ అయ్యాను. కార్ డ్రైవ్ చేసుకెళ్తుంటే ఆటో వాడు పక్క నుంచి వెళ్ళి పైగా నా మొహం చూసి నీకు డ్రైవింగ్ వచ్చా రాదా అన్నట్టుగా చూస్తాడు. రకరకాల వాడు కొట్టిన తర్వాత సారీ అంటాడు, ఒకటే మాట సారీ అంటే అక్కడ నాకు కారుకి ఇది డెంట్ పడింది, సారీ అని వెళ్ళిపోతుంటాడు. దే డోంట్ కేర్. బట్ యూ హ్యావ్ టు బి పేషెంట్ కొన్ని సందర్భాల్లో, ఎందుకంటే పోలీసు ఉంది కాడ అక్కడికి వెళ్ళి చేసుకోవాలి, అంతేగాని వాళ్ళతో తగాదా పెడితే చాలా గందరగోళం ఉంటుంది. ఎనీవే, here now you are very clear with the case. On 18/11/2016, the traffic constable was assaulted by the so-called Ramesh Shitkar. So definitely a case of 353 and 332 IPC was registered against man basing on the complaint of the constable. Right. So ikkada he was found repeatedly slapping the police constable by name Dilip Pawar when he attempted the speeding car. Speed ga potuన్న కార్ ఆపితే జరిగింది. రైట్. సో ద ఎఫ్ఐఆర్ వాజ్ రిజిస్టర్డ్ ఆల్రెడీ 352, 353 అండ్ 332 కరెక్ట్, సేమ్ ఏ సెక్షన్ నేను ఎప్పుడు చేసిన ఆఫ్ రాబోలి పిఎస్ అయిపోయింది. ఇతను బెయిలబుల్ కాబట్టి వెంటనే బెయిల్ ఇచ్చి ఉంటారు. దెన్ ద ట్రయల్ వెంట్ ఆన్. ద ప్రాసిక్యూషన్ produced 7 witnesses and they deposed well. There are no material contradictions in spite of the rigorous cross-examination by the
defense advocate. The Panchanama was also drafted as regards the scene of offence. There is no mention of the auto rickshaw at that particular point. Even though the defense took the plea that it was a dispute between the accused Ramesh Shitkar and an auto rickshaw, but there is no documentary evidence to prove that the auto rickshaw fellow picked up a quarrel with this man. So the defense was not allowed or was not admitted or was not convincing to the court. Right? You must be knowing, you may be knowing. It is the duty, it is the bounden duty of the prosecution to prove the case beyond all reasonable doubt. That's what was done by the prosecution. Right? Court said that the defendant failed to bring any material record to disbelieve the prosecution version. There was spot Panchanama, no alleged dash to the car is revealed. ఆటో వాడు నా బండి కొట్టాడు, దానివల్ల తగదని చెప్పన్నాడు. మరి డాష్ ఏం కనపడలేదే, దెబ్బ ఏం కనపడలేదు. రైట్? సో డెఫినెట్లీ ది యాక్షన్ ఆఫ్ రమేష్ శిక్దార్ అమౌంటెడ్ టు క్రిమినల్ అఫెన్స్ అండర్ లా. But here, the demeanor of the accused is also very, very important. Evidently, he is aged about 52 years old. He attended the court on all the dates of adjournment. He cooperated with the trial. There is no fault on him. సహజంగా ఒంట్లో బాలదని, లాయర్ గారు లేరని ఏం జరగల. 7 witnesses ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు he was present throughout. He cooperated with the trial of the case. కానీ demeanor అనని the judge observed him. He was a man, number one, 52 years old, is not that big age, but anyway, his conduct during the trial is good. ఇలాగా కూర్చుంటాం. అందుకనే మేము చెబుతుంటాం, వరే నాయన చొక్కాకి గుండి, పై గుండి ఇదే, ఈ గుండి పెట్టుకోండి, అలాగే జడ్జి గారి ముందు ఇలా చేతులు పెట్టుకుని నిలబడండి. డెమినార్. లేకుంటే ఎర్ర టీషర్ట్ వేసుకొచ్చి ఇట్లా చెస్ట్ చూపించామనుకోండి, జడ్జి గారు కూడా మనిషిగా కొంచెం ఉండాలి. అందుకని రైట్. ఎనీవే, చూడండి, హిస్ కాండక్ట్ ఇన్ ద కోర్ట్ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్. దెన్ హిస్ ఎయిల్మెంట్స్, సహజంగా హెల్త్ ప్రాబ్లం ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. దెన్ ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఎందుకంటే సార్ తొందరగా చేయండి సార్, మా అమ్మాయిని ట్యూషన్ పంపించారు, ఏదో రకరకాల మాట్లాడి ఉంటాడు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అఫ్ కోర్స్ పుట్ టుగెదర్ ప్లస్ నేచర్ ఆఫ్ ఇంజరీ, స్లాపింగే కాబట్టి, సింపుల్ ఇంజరీ కాబట్టి లీనియన్స్ కెన్ బి షోన్ టు ది అక్యూజ్డ్ అని చెప్పి అన్నారు. కానీ ఆబిటర్ డిక్టా, అతను సార్ కొంచెం చూపించండి సరే, యూ స్లాప్డ్ ఎ ట్రాఫిక్ పీసీ ఆన్ డ్యూటీ, యువర్ డేర్ ఇనఫ్, బట్ యూ డోంట్ వాంట్ టు స్టే 1 day ఇన్ జైల్. ఏమయ్యా నీకు పెద్ద పనిష్మెంట్ ఏంటి, ఒకరోజు జైల్లో ఉండమంటున్నాను, ఒకరోజు ఉండడానికి ఏమి అని చెప్పి గట్టిగా మాట్లాడుతూ, ఎనివే ఆయన లీనియన్స్ తీసుకుని, ఎందుకంటే మినిమం 3 months వేస్తారు. Definitely, the judge has shown leniency because of the demeanor. 280 CRPCలు చెప్పుకుంటాను, ఓల్డ్ స్టూడెంట్. ప్రజెంట్ భారతీయ నాగరిక సురక్షా సమితి వచ్చింది కాబట్టి అది పనికిరాదు. బట్ demeanor of a witness, demeanor of an accused will be observed by the court and they can make comment on the demeanor also. Right? So, lenience can be shown to him, therefore 1 day jail plus 10,000 fine. So, good case law for the police officers supporting the police. మంచి కేసు కాబట్టి ఇలాంటి చదువుకొని డెఫినెట్లీ యాజ్ లాయర్స్ ఆల్సో ప్రాసిక్యూషన్ తరఫున బాగా సపోర్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కేసుని మీరు సైడ్ చేయవచ్చు. ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.